তো বন্ধুরা আজকে ঠাকুর দাদার মানে সকাল থেকেই কলার থোড় খাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছে, যার জন্য এখন যাব কলার থোড় আনতে। তো দেখি আমাদের গাছে সেরকম কলা ধরে না, হয়তো একটা দুটো গাছে কলা ধরেছে, আর কলা না ধরলে থোড় হয় না। তো দেখি যদি পাই তো আজকে থোড়ের রেসিপি হবে আর ঠাকুমা রান্না করবে। একদম ঠিক হয়ে গেছে। তোমার যেতে হবে না, থাক ছুটি এখানে খুলে রেখে যায়। পড়ার কোনো ইচ্ছা নেই বাবা, দিয়ে আবার সবাই খাসবে। চন্দন উড়েছে, কাদা নেই অবশ্য। না পাবো না। হ্যাঁ কাদা নাই, কিন্তু কাদা নাই যে বালি ওই টেবিলেই নামা হবে। সব গাছে কিন্তু থোড় হয় না, মানে যে গাছে কলা ধরে সেই গাছেই থোড় হয়, মানে কলাটা যেটা পুষ্ট হয় সেটাতেই থোড় হয়। তো এই গাছের কলাটা দেখুন, এটা হচ্ছে কাঁচ কলা। তো এই যে কলার যে ডেকোটা থাকে, মানে কলার যে বোটাটা, ওই বোটাটার নিচে দিয়ে নেমে থোড় হয়। তো যার জন্য আমরা আজকে এটাই কাটবো। তো দেখুন কত সুন্দর হয়েছে কাঁচকলাটা। তো দেখুন এই যে গোড়াটা গোল, এটাই হচ্ছে থোড়। এই যে এটাই হচ্ছে থোড়, আর এটাই উপরে যে এটাতেই কলা ধরেছে। তো দেখুন এই যে এটাই হচ্ছে থোড়, এটাই উপরে যে কলা হয়েছিল এটাতে। এই যে থোড়টা দেখছেন, এটাকে এইভাবে শুয়ে রাখতে হবে। যদি আপনারা কেউ এইভাবে লম্বা করে রাখেন তাহলে অনেক শক্ত হয়ে যাবে। থোড় কখনো লম্বা করে রাখবেন না, এইভাবে মানে শুয়ে রাখবেন।
কি সুন্দর কুচকুচি করে কেটেছে। একজনে থরু থরু করে শক্ত হয়ে যায়। জিরে আর ধনে সাথে থাকবে, সেই কেমন করে চলেই আসবে। দেখো কত সুন্দর থেকে গেল বাবা, যেই অঙ্কিতরে পাইছে সেই কাজে আমি যাব না। ছোট মানুষ ওই সাথী না পালিকে থাকে নাকি, সাথী পাইছে লাস্টে। লবণ, হলুদ, এই লবণ দিয়ে আর হলুদ দিয়ে মাখায় রাখলি এই থোড়ের কষ থাকে না। আমার কাটাকাটি বাটাবাটি হয়ে গেছে, এখন আমি রান্না শুরু করে দেবো। তো প্রথমেই বাজিয়ে নেবো মুগ ডালটা। এই জায়গায় 100 ডাল আছে। আলুগুলো বাজিয়ে নেবো। হাফ চামচ লবণ, হাফ চামচ হলুদ, আলুটা বেশি বাড়বো না, অর্ধেক ভাজা হয়ে গেছে, আনে নামাই নেব। আলু ভাজা তেলের মধ্যে আর একটু দাম তেল দিয়ে দেবো। জিরে, তেজপাতা, 2 শুকনো লঙ্কা, আদা বাটা, জিরে আর ধনিয়া একসাথে বাটা, শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা একসাথে বাটা, হাফ
চামচ লবণ, হাফ চামচ হলুদ, কপাল দিয়ে এত তেজ লাগে কাটে দিতে, তাও তুমি কাঁপে ওঠো। নাক তোমার তেজ লাগে। মা মেঘ কিন্তু পছন্দ হয়েছে, তাড়াতাড়ি করো। আমি কি করবো? মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখানে সর দিয়ে দেবো। দাদা ভাই, দিদি ভাই, তোমাকে ঠাকুর দাদা যে এই ফলের গন্ধটা কি বলে খায়। থোর 4 মিনিট বাজিছি, এখানে ডাল দিয়ে দেবো। ডাল দেওয়ার পরই আলু দিয়ে দেবো। আলু দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে জল দিয়ে দেবো। একটু চিনি দিয়ে দেবো, 1 চামচের মতো। এইবার 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো। অল্প আছে জাল দেবো। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, আনে ঢাকনা খুলে দেবো। এই দেখো ডাল ফুটিয়ে গেছে, আবার দানা দানা রয়েছে, এরকম দানা দানাই থাকছি। দিদিরা কিরকম মেয়ে বলছে? দেখতেছি তো রান্নাটা নাম দিয়ে। এক চামচ ঘি,
মন্দ হয় নাই, খাতে ভালোই নাকতেছে।